Hello, welcome to my channel Kazakh language with Zhannur. Today we will learn adverbs of frequency, which is жиілік, үстеуі in Kazakh language. үнемі, always. Ол үнемі көңілді жүреді. He's always cheerful. Сен үнемі кешігіп жүресің. You are always late. Әдетте, usually. Мен әдетте 8 сағат ұйықтаймын. I usually sleep 8 hours. Мен жұмысқа әдетте автобуспен барамын. I usually go to work by bus. Жиі, often. Мен сыныптастарыммен жиі кездесіп тұрамын. I often meet my classmates. Олар тауға жиі шығып тұрады. They often go to the mountains. Кейде, кей кезде. Sometimes. Кейде олар біздің үйге қонаққа келеді. Sometimes they visit our house. Кей кезде біз жұмысқа көлікпен барамыз. Sometimes we go to work by car. Анда-санда, occasionally. Біз анда-санда бассейнге барамыз. We occasionally go to the pool. Мен анда-санда шетелдік досыммен сөйлесемін. I occasionally talk to my foreign friend. Сирек, seldom. Мен мейрамханада сирек тамақтанамын. I rarely eat at restaurants. Ол сирек боянады. She rarely wears makeup. Мүлдем, never. Мен мүлдем ішімдік ішпеймін. I never drink alcohol. Ол ешқашан өтірік айтпайды. He never lies. Күнде, күн сайын. Every day. Апта сайын. Every week. Ай сайын. Every month. Жыл сайын. Every year. Мен күнде душқа түсемін. I shower every day. Ол апта сайын базарға барады. He goes to the market every week. Мен ай сайын интернетке ақша төлеймін. I pay for the internet every month. Біз жыл сайын салық төлейміз. We pay taxes every year. Бір рет, once. Екі рет, twice. Үш рет, 3 times. Төрт рет, 4 times. Бес рет, 5 times. Күніне, a day. Мен тісімді күніне 2 рет тазалаймын. I brush my teeth twice a day. Мен күніне 3 рет тамақтанамын. I eat 3 times a day. Аптасына, a week. Ол спортзалға аптасына 3 рет барады. He goes to the gym 3 times a week. Біз аптасына 1 рет үй жинаймыз. We clean the house once a week. Айына, a month. Олар айына 1 рет киноға барады. They go to the cinema once a month.
Сен айына 2 рет сұлулық салонына барасың. You go to a beauty salon twice a month. Жылына a year. Біз жылына 2 рет шет елге қыдырамыз. We travel abroad twice a year. Мен жылына 2 рет тіс дәрігеріне барамын. I go to the dentist twice a year. I hope you enjoyed the lesson. Thank you for watching. See you on the next one. I want to let you know that we have Patreon channel. By subscribing to the basic level, you get the access to weekly lessons with slow and clear pronunciation in Kazakh language, which helps you to improve your reading and listening skills. Also, we have the standard level where you get the access to the transcriptions of the podcast episodes which we release weekly. And you will be able to watch videos from my trips with Kazakh and English subtitles. Your subscription to our Patreon channel would be highly appreciated because it motivates us to create more lessons like this one. And it would be a significant contribution to the popularization of the Kazakh language. Also, I want to invite you to our Telegram channel. There, you can practice your Kazakh with others by sending text or voice messages. Besides, there you can listen to audios in Kazakh language with transcription in both alphabets, Cyrillic and Latin, and English translation. See you there!